Hello all, a very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS and friends. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா the Hindu editorial analysis for the date 17 September 2025. So in the context வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற editorial topic வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a topic which features from your GS paper to social justice. So in the context, the topic of discussion over here is India's economic ambitions needs better gender data. Okay. So in the context of what we need to understand is, yes, India vandu pathingana, we plan on becoming Vikshit Bharat. We plan on becoming a developed nation. But in the madriyana ambitions irukumbodhu, right, promoting inclusive growth and inclusive development also go hand in hand. It is complementary. So in the context of vandu pathingana, this particular editorial வந்து it talks about the position of women, womenோட contribution to GDP, labor force participation rate, right? இப்போ வந்து என்ன ட்ரெண்ட் இருக்கு, ரைட்? இதுல என்ன சிஸ்டமிக் கேப்ஸ் இருக்கு, ஏன் ஜெண்டர் பட்ஜெட்டிங் தேவை, அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் தி வே அஹெட், இது எல்லாமே இந்த எடிட்டோரியல் பேசுது. So we will try understanding all of this significantly one by one. So major, if we have to highlight certain important areas from here, first வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா women contribute to only 18% of India's GDP today. Okay, and India வந்து பாத்தீங்கன்னா we plan on becoming a $1 trillion economy by 2047 and இங்க வந்து inclusive growth தேவை. But here major problem வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா data வந்து the data available or the data which is required for us is not very sufficient and significant. அதையுமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? அதே மாதிரி ஃபீமேல் லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா has improved to 41.7%, right? But இது இருந்தாலுமே only 18% of the women are in the formal employment sector. So அதுதான் ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கு, because if more women are going to be in the informal economy, right, here வந்து பாத்தீங்கன்னா they do not have social security, right? இவங்களுக்கு தேவைப்படுற income is also not very significant. They can face certain issues of being in the informal sector and this can pose certain problems, right? So இது எல்லாமே highlight பண்ணிருக்காங்க. Next, further talking about one example, உத்தர் பிரதேஷ்ல வந்து கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம், which is nothing but the women economic empowerment index, which was released by Uttar Pradesh, a first of its kind in the whole of India. என்ன வந்து பேசுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா it is a tool to assess women's participation in 5 different sectors. இது பத்தியும் நம்ம டீடைல்டா பார்ப்போம். So the idea is உத்தர் பிரதேஷ்ல இருக்கிற இந்த மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா is an inspiration which can be implemented across our country, right? And இது மூலமா we can collect proper data and in the data which we can understand the reality of the situation better and better policies நம்ம கொண்டு வர முடியும். இதுதான் மேஜரா இங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் women வந்து பாத்தீங்கன்னா, ரைட், they have enrolled in many programs, right? இப்போ உத்தர் பிரதேஷ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் 50% enrollment of women is there. பட் எவ்வளோ பேர் ஆக்சுவலி end up becoming entrepreneurs வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா இவங்க நிறைய hindrances ஃபேஸ் பண்றாங்க. It could be in terms of funding, it could be in terms of inequalities, it could be many systemic barriers, right? So all these are there. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா why do we need proper data? So yes, data இருந்தா மட்டும்தான் we can plan better, we can bring up better policies, we can understand the ground realities better. And அதே கான்டெக்ட்ல பேசும்போது what they also said is gender budgeting is also quite important. For example, gender budgeting இப்போ மேஜரா என்ன ப்ராப்ளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is mostly linked to the finance department alone. But overall development இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா gender budgeting has to be linked with all sectors possible, so that only when there is data can be planned better, right? So அதுமே வந்து இங்க significantly highlight பண்ணிருக்காங்க. That is, you cannot budget for what you do not measure, right? It does make sense. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா what needs to be done ahead. What do we need to do வந்து பாத்தீங்கன்னா we need to come up with comprehensive plans, data driven actions எடுக்கணும், systemic collation and collection of data இருக்கணும், right? At the same time, all these efforts need to also be implemented in other states in our country, right? இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, right, it will somewhere help us in promoting inclusive growth. Inclusive growth இருந்தா கண்டிப்பா we can reap the benefits of becoming a $1 trillion economy, correct? So இது எல்லாமே is the overall discussion of this particular editorial. So in the context வந்து, right, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், every time when we start discussing on an editorial, we incorporate what is called as the
code approach, CODE, right? So in the context, C stands for context, O for opinion, D for data, and E for editorial takeaways. So in the இடத்துல context is very simple. Context it talks about women's contribution, right? And by collating data, gender driven data ஏன் தேவை to ensure that India's economic aspirations can be met. Opinion பத்தி பேசும்போது, yes, over here the author has said is the idea is not just about creating opportunities for women, but also creating opportunities which can be measurable, visible, and also which can be reflected in governance. So இது ஒரு opinion. Data பார்க்கும்போது ஏகப்பட்ட data கொடுத்திருக்காங்க. For example, we intend on becoming a $1 trillion economy by 2047, right? Women பார்த்தீங்கன்னா we contribute to 18% of India's GDP today. All these are significant data. Talking about takeaways, Uttar Pradesh model, and the model நம்ம என்ன கத்துக்கலாம், what are the systemic gaps and barriers that women tend to face, right? And future course of action எப்படி இருக்கணும். These are all the significant takeaways, right? So in the context, let us understand all of this one by one. So number one, context நம்மளுக்கே தெரியும், women contribute only to 18% of India's GDP, right? And இதுல பார்த்தீங்கன்னா informal sectorல there are more women than the formal economy, which is also creating a problem. Here, $1 trillion economy பத்தி பேசும்போது, when we are talking about becoming, reaping the benefits of Vikshit Bharat by 2047, inclusive participation of women இருக்கணும். In data, in governance, in policy, it is required. And also, yes, female labor force participation rate பத்தி பேசும்போது, this editorial has highlighted that it has improved to 41.7%, but only 18% of the women பார்த்தீங்கன்னா formal employmentல இருக்காங்க. Right? And in this context, when we talk about the Women's Economic Empowerment Index, which was launched in Uttar Pradesh, it basically measures 5 economic levels. Number one, it talks about employment, education and skilling, entrepreneurship, livelihood and mobility, safety and inclusive infrastructure. This is significant. Somewhere it has looked at all these sectors from a gender perspective. Right? And ஒரு செக்டர்லயும் ஒரு ஜெண்டர் ஆங்கிள் கொண்டு வரும்போது தான் we can understand the existing realities and improve decision making and policy formulation. So here பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து வர டேட்டா வச்சு we can collate and understand how to improve position of women. Right? For example, நிறைய ஃபைண்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா 50% ஆஃப் ஸ்கில் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல உமனோட என்ரோல்மெண்ட் இருக்கு. ஆனா இருந்தாலுமே எவ்வளவு women are actually becoming entrepreneurs பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. Primary reason being funds இல்ல, right? At the same time, credit facilities are a problem. Systemic barriers நிறைய இருக்கு. All these are creating challenges for women to reap the benefits of even a skill training program. So இந்த மாதிரியான data இருந்தா மட்டும்தான் we will be able to understand in what other ways can we help women. For example, credit facilities இருக்கலாம், forming certain self-help groups இருக்கலாம், right? At the same time, skill training இருக்கலாம், entrepreneurs அவங்க ஆறதுக்கு அவங்களுக்கு தேவைப்படுற seed capital இருக்கலாம். நிறைய ways we can come up with better schemes and initiatives. So this is a primary reason why data matters. At the same time பார்த்தீங்கன்னா there are many other states in our country which are aiming to becoming $1 trillion economies. So in the context, right now India is at a place where we can reap the benefits of our demographic dividend. So here demographic dividend நம்ம reap பண்ணனும்னா all sections including women and working women contribution also matters a lot. So here ஒரு gender inclusive, gender driven growth இருக்கணும்னா requirement of gender related data also matters. Right? So here it is very important that in the context we should remember closing the gender gap matters and having gender related data is very important. Only then can this be converted into better policies. Policies in the policies can be implement panna many people can be benefited, especially women. Idu nadanda we are accelerating towards inclusive growth and development, and this will further help us in reaping the benefits of becoming a developed nation by 2047. So இதுதான் major context, right? So in the context women face பண்ற systemic barriers, சில importantaன statistics நம்ம discuss பண்ணிருக்கோம், which you can quote in your answers wherever possible, right? So இந்த topic உங்க GS paper 2 social justice it is important. I hope the discussion was useful. Thank you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.